ṣé báwo bá ṣẹlẹ̀ tí ò sínú ẹnu bọ́pẹ́ títí inú ayò ọ̀la fìjàbí tó ti balẹ̀ bàgẹ́ sórí ìkànnì àgbọ́dúnú Melody 100.7 FM Ìbàdàn pẹ̀lú ètò tuntun rabandẹ̀ òkè lẹ́yẹ ń fọ̀hún lótìtọ́ àti lódodo ẹni tí òkú lónìí gbọ́ òkè ọ̀hún àjẹpẹ́ tá a bá gbìyànjú títí tó bá pẹ́ títí àmókè láṣẹ ni ẹ máa gbọ́ ọlá ọmọ fìjàbí the fìjàbọ̀n lórí ètò òkè lẹ́yẹ ń fọ̀hún ní gbogbo ọjọ́ Thursday láago 5 sí 6 ìrọ̀lẹ́ níbi tá a ti máa pàdé ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlejò àmúlùdùn olórin onílù olókoòwò òṣèré orí ìtàgé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ti máa sọ nípa ìrìn àjò ayé wọn kí wọ́n tó mókè máa fọhùn lókè lórí ètò náà lẹ́tì máa gbádùn ìròyìn àmúlùdùn pẹ̀lú ìgbádùn orin àtìlù tó pọ̀ rẹpẹtẹ ẹ kúkú mẹni tẹ́ ẹ ní ọlá ọmọ fìjàbí aládìkú kẹ́kẹ́ ètò Thursday yìí ni ẹ pàdé ẹ lórí òkè lẹ́yẹ ń fọhùn láti polówó ọjà tàbí ṣonígbọ̀wọ́ ẹ máa pe 08037216072 òkè lẹ́yẹ ń fọhùn òkè láyé gbogbo wa. Gbogbo nooks and crannies ni wọ́n ń gbọ́ wá ni wọ́n ń gbọ́ wá o Melody gan la fi yàtọ̀ Melody 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 100.7 FM o Melody Ìbàdàn ó la wà Melody tàǹpolówó ọjà tájẹ́ ń búgbàjẹ́. Everyone stay cool with Melody. Melody on the wow. 100.7 Melody 100.7 Melody FM 100.7 Stay cool with Melody. News on Melody 100.7 FM Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. Good afternoon and welcome to Newsline on Melody 100.7 FM. This beautiful Thursday, the 4th day of December 2025. In the headline, Tinubu hails Senate for confirming Musa as defense minister. NAS asks FG to name terrorism financiers. Remi Tinubu gives grants to persons with disabilities in Sokoto. Ukraine and US negotiations to meet in Florida after Moscow talks, says White House. The FIFA extends a release date for AFCON 2025 players, offering relief to European clubs. Details shortly. Thank you very much for being there. My name is Priti Adegoke. The news in detail. President Bola Tinubu has commended the Senate for its swift confirmation of General Christopher Musa retired as the new Minister of Defense, describing the appointment as timely and crucial for the country. In a post released on his official X handle, Tinubu said he forwarded Musa's name to the Senate 2 days ago for screening and confirmation, describing the former Chief of Defense Staff as a fine gentleman whose leadership will be vital in addressing the country's current security challenges. The National Assembly has called for the public naming and prosecution of terrorism financiers in Nigeria as the federal government explores measures to address the growing insecurity across the country. Both the Senate and House of Representatives pushed for the exposure of terrorism financiers during their plenary as a way of addressing the security crisis facing the nation. The Senate also demanded capital punishment for kidnappers and anyone who finances, enables, or provides information for them as kidnappers, as lawmakers debated amendments to the 2022 Terrorism Prevention and Prohibition Act. A proposal sponsored by the Leader of the House, Senator Okoyemi Bamidele, seeks to clarify kidnapping, hostage-taking, and related crimes as terrorism, giving security agencies wider powers to track, disrupt, and prosecute criminal networks across the country. The debate dominated yesterday's plenary, drawing contributions from key senators including Adams Oshiomhole,
Ojus Akalu, and Minority Leader Abba Moro. After hours of deliberation, the Senate unanimously approved the amendment bill for the legislative work and referred it to the committees on Judiciary, Human Rights and Legal Matters, National Security and Intelligence, and Interior. The committees are expected to revert back within 2 weeks. The First Lady, Mrs. Oluremi Tinubu, has marked this year's World Disability Day with the disbursement of 64 million naira in grants to persons living with disabilities across the state. According to a statement signed by the Director General Media and Publicity, Government House, Sokoto, Abubakar Bawa, Mrs. Tinubu was represented at the event by the wife of the state governor, Fatima Aliyu. The statement noted that First Lady announced the disbursement of the money to beneficiaries in Sokoto as part of the broader Renewal Hope Initiative intervention being implemented across the 36 states and the FCT. According to the statement, the First Lady explained that the program is designed to create long-term economic independence for Nigerians with disabilities. The United States Department of State has announced measures aimed at addressing what is described as mass killings and attacks targeted at Christians in Nigeria. The move signals that the U.S. is considering visa restrictions against individuals and groups implicated in the violence. Secretary of State Marco Rubio said the United States is taking decisive action in response to the mass killings and attacks on Christians carried out by radical Islamic terrorists, Fulani militias, and other violent groups in Nigeria and beyond. Under the new policy implemented through Section 212, subsection A3C of the Immigration and Nationality Act, the State Department can restrict visas for anyone who has directed, authorized, significantly supported, participated in, or carried out violations of religious freedom, and where appropriate, extend the restrictions to their immediate family members. You're listening to Newsline on Melody 100.7 FM Ibadan. The news returns shortly. Please stay with us. Melody 100.7 FM. Exactly a year ago, a new baby was born in the Ibadan media space. The new baby, Melody 100.7 FM. We promise to make this place your real home of entertainment. And that we have been doing to the best of our ability. We couldn't have achieved all that we have done in the past 1 year without your impact, your support, partnership, and love. You have been amazing. We therefore want to use this opportunity to say a big thank you to you, our amazing fans and listeners. We're blown away by your love and support, your tunes, feedback, and constant engagement. Keep us going. Thank you for rocking with us, for always staying tuned, and for being part of our radio family. We got your back, and we promise to keep bringing you the best all the time. Keep listening, keep sharing, and let's keep the party going. Shout out to each and every one of you. You are highly appreciated. Stay tuned and watch out for our anniversary activities coming soon to a venue near you. Thank you, and thank you. Thank you for making me who I am and putting me where I need to be. I wanna thank you for the opportunity to do my thing in this industry. I wanna thank you. If it wasn't for you, there wasn't me, no. Melody 100.7 FM. Well, thank you very much for being there. Well, now the rest of the news. In business, the Central Bank of Nigeria has removed all cash deposit limits for bank customers while maintaining strict weekly withdrawal ceilings under a revised set of cash-related policies that take effect on January 1, 2026. The changes were announced in a circular issued this week and signed by the Director of Financial Policy and Regulation Department, Dr. Rita Sike. The Apex Bank said the new framework was introduced to reflect
present-day realities after years of adjustments to cash management rules. A key provision of the circular is the full abolition of the cumulative deposit limit. The CBN stated that the cumulative deposit limit is hereby removed and the fee for excess deposits shall no longer apply, ending the requirement for customers to pay charges when depositing cash above a set threshold. The Apex Bank stated that the charges were initially applicable only to bank customers in Lagos, Ogun, Kano, Abia, Anambra, Rivers, and the Federal Capital Territory. However, it indicated that by March 31, 2020, the implementation of the cashless policy by March 2026, the implementation of the cashless policy will be expanded nationwide. In December 2023, the CBN issued a directive to banks, other financial institutions, and non-bank financial institutions suspending the previously imposed processing charges on large cash deposits. However, such charges have now been scrapped, according to news from the CBN circular. While the CBN removed the limit on deposits, the Apex Bank retained the cumulative weekly withdrawal limits. Individuals will continue to face a ceiling of 500,000 naira across all channels, while corporates remains restricted to 5 million naira. On the foreign scene, U.S. Special Envoy Steve Witkoff will meet the head of Ukraine's National Security Council, Rustan Umerov, for talks in Miami today, according to the White House official. Witkoff spent almost 5 hours with Russian President Vladimir Putin in Moscow on Tuesday this week in negotiations with the Kremlin, which said it produced no compromise on ending the war in Ukraine. U.S. President Trump said the talks, attended by his son-in-law Jared Kushner, were reasonably good, but it was too soon to say what would happen because it does take two to tango. Putin said reaching a consensus will not be an easy task, reportedly highlighting Moscow's repeated demand that Ukraine troops withdraw from the Donbas region. In entertainment, Wizkid has been announced as Nigeria's most streamed artist of the year 2025 on Spotify, leading the platform's newly released Wrapped list. He is followed by Sheyi Vibes and Ashake, reflecting a highly competitive year among Afrobeat stars. His album Murayo also claimed the top spot as the most streamed project in the country, with Davido's 5 coming in second position. Davido and Omalay's collaboration with You secured the #1 position as Nigeria's most streamed song of the year. On the global stage, Burna Boy continued to dominate as Nigeria's most internationally streamed artist. Amongst female artists, Ira Star once again led the rankings with Thames, Small Lee, Tiwa Savage, and gospel artist Sumisola following closely. On sport, Nigeria and other African players heading to the 2025 African Cup of Nations will now stay with their clubs for an additional week after FIFA confirmed that the new player release deadline is December 15. This decision offers relief to European clubs, which had feared losing their stars much earlier during the busy holiday schedule. As a result, Super Eagles players such as Victor Osimhen, Ademola Lookman, Sammy Chukwueze, Alex Iwobi, and Calvin Bassey will remain unavailable for club matches longer than previously expected. And prior to yesterday's update, clubs anticipated that African players might leave as early as December 8, a timeline that had drawn complaints across Europe. FIFA explained that the revised date came after constructive discussions with major stakeholders and praised CAF for showing cooperation in agreeing to the change. The organization also encouraged clubs and national teams to communicate openly to avoid conflicts over players' release. And that's it on our Newsline for today, Melody 100.7 FM. Before we go, the recap. President Bola Tinubu has hailed the Senate for confirming Musa as Defense Minister. The National Assembly has asked FG to rename terrorism financiers
First Lady Oluremi Tinubu has given grants to persons with disabilities in Sokoto. On the foreign scene, we told you that Ukraine and US negotiators are to meet in Florida after Moscow talks, according to the White House. And FIFA has extended release date for AFCON 2025 players, offering relief to European clubs. Always remember, you can join us on our social media platform for more news updates and excellent programming. The news was compiled and produced by Kuderata, Kima Pampa, and Bobola Egunfemi, edited by Itai Olushola. My name is Pretty Adegoke. Thank you for being there. Do stay tuned for the translated version. Good afternoon. 100.7 FM. Melody FM lógbòde o táyé ń gbọ́. Máa sọ̀rùn nìbàdàn láti gbé ń dà kékelúké. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kásán àsìkúṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adesoye lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Ààrẹ Tinubu gbóríyìn fún ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lórí bí wọ́n ṣe buwọ́lu ìyànsípò Musa gẹ́gẹ́ bí mínísítà fún ètò ààbò. Ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ké sí ìjọba àpapọ̀ láti forúkọ àwọn tó ń ṣe agbátẹrù ìgbésùmọ̀mí léde lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Rẹ̀mí Tinubu fún àwọn tó ní ìpèníjà ara ní owó ìrànwọ́ ní ìpínlẹ̀ Sokoto. Nílẹ̀ òkèrè, àwọn adúnàdúrà ní ilẹ̀ Ukraine àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò ṣe ìpàdé ní Florida lẹ́yìn tí ìjíròrò wáyé ní ìlú Moscow. Lábala eré ìdárayá, àjọ FIFA ṣe àfikún àkókò tí wọ́n yóò yọ̀ǹda àwọn agbábọ́ọ̀lù tó fẹ́ kópa nínú ìdíje AFCON tọdún 2025 tí èyí sì mú ìtura bá àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ Europe. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti gbóṣùbàràbàdẹ̀ fún ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà fún bí wọ́n ṣe tètè buwọ́lu ọ̀gágun fẹ̀yìntì Christopher Musa gẹ́gẹ́ bí mínísítà fún ètò ààbò tó ìṣàpèjúwe ìyànsípò ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó bọ́ sásìkò tó ìtúnṣe pàtàkì fún orílẹ̀-èdè yìí. Nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde lórí ìtàkùn X rẹ̀ lónìí, ààrẹ Tinubu ṣe lálàyé pé òun fi orúkọ Musa sọwọ́ sí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lọ́jọ́ bíi méjì sẹ́yìn fún àyẹ̀wò àti ìbuwọ́lù. Ó ṣàpèjúwe olórí ẹ̀ṣọ́ aláàbùtẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kójú òṣùwọ̀n tó sì jẹ́ pé ìdarí rẹ̀ ṣe pàtàkì láti yanjú ìdojúkọ ètò ààbò tó ń bá orílẹ̀-èdè yìí fínra. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lánàá ti pè fún fífi orúkọ àti fífojú àwọn tí ó ń ṣe agbátẹrù ìgbésùmọ̀mí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá ilé-ẹjọ́ níbi ìjọba àpapọ̀ ṣe ń wá gbogbo ọ̀nà láti yanjú ìdojúkọ ètò ààbò tó ń gògò sí lórílẹ̀-èdè yìí. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà àti ilé-ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin pè fún fífi orúkọ àwọn tí ó ń ṣe agbátẹrù ìgbésùmọ̀mí léde lákò ìjókòó ilé gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti yanjú lásìgbò ètò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ilé aṣòfin àgbà tún pè fún ìjìyà tó tọ́ fún àwọn ajínigbé àti ẹnikẹ́ni tí ó ń ṣe agbátẹrù wọn tó ń bọ̀jẹ̀gẹ́ tàbí tí ó ń fún wọn ní àlàyé kan tàbí òmíì níbi àwọn aṣòfin ọ̀hún ṣe jíròrò lórí àtúnṣe sí àbá òfin ìgbésùmọ̀mí tọdún 2022. Àbá náà ni èyí tí adarí ilé sẹ́nitọ̀ Ọpẹ́yẹmí Bámidélé ṣe agbátẹrù rẹ̀ pè fún sísọ ìwà ìjínigbé, fífini sáhàmọ́ lọ́nà àìtọ́ àtàwọn ìwà míì tó so mọ́ di ìwà ìgbésùmọ̀mí
èyí tí ó fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò láǹfààní láì túbọ̀ ṣe iṣẹ́ wọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Ìjíròrò náà ni àwọn ọmọ ilé aṣòfin tó fi mọ́ Adams Oshiomhole, Orji Uzor Kalu àti adarí ọmọ ilé tó kéré jù Abba Moro náà dá sí i. Nínú ìròyìn míì, obìnrin àkọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè yìí arábìnrin Olúrẹ̀mí Tinubu lánàá ṣe àmì àyájọ́ àwọn tó ní ìpèníjà ara lágbàáyé pẹ̀lú pínpín mílíọ̀nù 64 náírà fún àwọn tó ní ìpèníjà ara káàkiri ìpínlẹ̀ Sokoto gẹ́gẹ́ bí owó ìrànwọ́. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan látọwọ́ ọ̀gá àgbà fún ètò ìròyìn àti ìpolongo ní ilé ìjọba ní ìpínlẹ̀ Sokoto, Abubakar Bawa sọ, arábìnrin Tinubu ní ìyàwó gómìnà ní ìpínlẹ̀ náà Fatima Aliyu ṣojú fún níbi ètò ọ̀hún. Àtẹ̀jáde náà ṣe lálàyé pé obìnrin àkọ́kọ́ kéde owó náà fún àwọn tí ó jàǹfààní rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Sokoto gẹ́gẹ́ bí ara ìdásí ètò ìrètí ọ̀tun èyí tí wọ́n ń ṣe àmúṣe rẹ̀ káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ 36 àti olúìlú ilẹ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe sọ, obìnrin àkọ́kọ́ ṣe lálàyé pé ètò ọ̀hún ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti jẹ́ kí òmìnira ètò ọrọ̀ ajé kó wà fún àwọn tó ní ìpèníjà ara káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Iléeṣẹ́ ìjọba nílẹ̀ Amẹ́ríkà lánàá kéde àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé láti yanjú ohun tí wọ́n ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí ṣíṣekúpa àti ìkọlù sí àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìgbésẹ̀ yìí ṣe àmì wípé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ń ṣe àgbéyẹ̀wò ìfòfinde ìwé ìrìnnà tako àwọn èèyàn àti ẹgbẹ́ tó ń lọ́wọ́ nínú ìwà ọ̀daràn. Akọ̀wé ìjọba Marco Rubio ṣe lálàyé pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ń gbé ìgbésẹ̀ tó lọ́rìn nínú gẹ́gẹ́ bí ìdáhùn sí ìwà ìṣekúpani àti ìkọlù sí àwọn Kristẹni látọwọ́ àwọn agbésùmọ̀mí tó jẹ́ Mùsùlùmí, àwọn alákatakítí Fúlàní àtàwọn ẹgbẹ́ míì lórílẹ̀‐èdè yìí àti káàkiri. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. appreciation mo dúpẹ́. Ní ọdún kan sẹ́yìn, a bí ọmọ tuntun Melody 100.7 FM Ìbàdàn sí ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílùú Ìbàdàn. A ṣe ìlérí fún yín láti máa mú inú yín dùn. Èyí tí Ọlọ́run ti ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe. Kò sí èyí tí a lè dá ṣe nínú gbogbo ẹ̀ bí kò bá ṣe àtìlẹ́yìn, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí wa. Àmọ́ rírì yín o. Ìdí nìyí tí a fi fẹ́ lo àǹfààní yìí láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àti ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Ìfẹ́ tẹ́ fi hàn sí wa ó jọ wá lójú gidi gan ni. Àdúpẹ́pẹ́ òkun fún gbígbọ́ tẹ́ ń gbọ́ wa tí ẹ jẹ́ kó sú yín láti darapọ̀ mọ́ wa lójoojúmọ́. A ṣèlérí pé àní já yín kulẹ̀ nígbà kankan. Ẹ máa gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn kẹ́ẹ̀sì tẹ́tílédè fún àwọn ètò tá a ti là kalẹ̀ fún ayẹyẹ àjọ̀dún wa tó ń bọ̀ lọ́nà láìpẹ́. àdúpẹ́ àtọpẹ́dá o àdúpẹ́ àtọpẹ́dá àdúpẹ́ àtọpẹ́dá o àdúpẹ́ àtọpẹ́dá. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀ síwájú. Ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti yọ gbèdéke tí ó wà lórí owó tó lè wọ àsùnwọ̀n àwọn oníbàárà ilé ìfowópamọ́ níbi ó ṣe tẹ̀síwájú lórí gbèdéke tó wà lórí owó tí wọ́n lè gbà jáde lọ́sẹ̀ lábẹ́ àtúngbéyẹ̀wò tí wọ́n ṣe sí ìlànà tó ń ṣe pẹ̀lú owó èyí tí yóò gbéra sọ lọ́jọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2026. Àyípadà yìí ni wọ́n kéde nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi léde lọ́jọ́ ìṣẹ́gun èyí tí adarí ẹ̀ka tó rí sí ètò àti ìlànà tó ní ṣe pẹ̀lú ìṣúná buwọ́lù èyàn ọ̀mọ̀wé Rita Sike. Bákan náà
ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ilẹ̀ yìí wá ṣe lálàyé pé gbèdéke ti kúrò lórí iye owó tí ó lè wọ àsùnwọ̀n ìfowópamọ́ àwọn oníbàárà àmọ́ tó jẹ́ pé àwọn oníbàárà ò ní láǹfààní láti gbà ju $500,000 lọ lọ́sẹ̀ tí àwọn iléeṣẹ́ náà sì ní àǹfààní sí mílíọ̀nù 5 náírà lọ́sẹ̀ láti gbà jáde kúrò nínú àsùnwọ̀n wọn. nílẹ̀ òkèrè aṣojú pàtàkì láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà Steve Witkoff yóò ṣe ìpàdé pẹ̀lú adarí ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ètò ààbò àpapọ̀ ní ilẹ̀ Ukraine Rustem Umerov fún ìjíròrò ní Miami lónìí gẹ́gẹ́ bí èkọ̀kan ní iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe fi léde. Witkoff ṣe ìpàdé fún bíi wákàtí 5 pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Russia Vladimir Putin ní ìlú Moscow lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun nínú ìdúnàdúrà èyí tí Kremlin ṣe lálàyé pé kò so èso rere kankan ní pàtó lórí ọ̀nà láti fòpin sí ogun tó ń wáyé ní ilẹ̀ Ukraine. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ṣe lálàyé pé ìjíròrò ọ̀hún èyí tí Jared Kushner ti kópa láti ṣojú fún ààrẹ náà lọ dáadáa àmọ́ tó jẹ́ wípé ó ti yá jù láti lè sọ ohun tí yóò ṣẹlẹ̀. Putin ṣe lálàyé pé kò rọrùn láti ní ìfẹnukò pẹ̀lú àlàyé pé ìlú Moscow ti ń pè fún kí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Ukraine kó kúrò ní ẹkùn Donbass lemọ́lemọ́. nínú ìròyìn amúlùdùn Wizkid ni wọ́n ti kéde gẹ́gẹ́ bí olórin takasúfè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n gbọ́ jùlọ lórí ìtàkùn Spotify fọ́dún 2025 tí ó sì ń léwájú lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n ìtàkùn ọ̀hún níbi Ṣèyí Vibes àti Àṣàkẹ́ ṣe ń tọ̀ lẹ́yìn. Àwo orin rẹ̀ Mọ́ráyọ̀ náà tún wà lókè téńté nínú àwo orin tí ó jáde lórílẹ̀‐èdè yìí tí àwo orin Davido tó pe àkọlé rẹ̀ ní 5 sì tẹ̀lé. Bákan náà lórí ìtàkùn àgbáyé Burna Boy ni olórin takasúfè tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n gbọ́ jùlọ lágbàáyé. Láàrin àwọn olórin obìnrin Ayra Starr ni ó ń lékè téńté nígbàtí Tems, Smalley, Tiwa Savage àti olórin ìhìnrere Súnmisọ́lá sì ń tẹ̀lé lẹ́yìn. Àwọn agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Nàìjíríà àti àwọn orílẹ̀-èdè Áfíríkà míì tí ó fẹ́ kópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ AFCON tọdún 2025 ni yóò wà nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wọn fún ọ̀sẹ̀ kan sí lẹ́yìn tí àjọ FIFA kéde wípé gbèdéke tí wọn yóò ní láti yọ̀ǹda àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ti di ọjọ́ 15 oṣù kejìlá ọdún yìí. Ìpinnu yìí ni ó mú ìtura débá àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ Europe. Látàrí ìdí èyí àwọn agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ Super Eagles bíi Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi àti Calvin Bassey ni yóò wà nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wọn fún ọ̀sẹ̀ kan sí. Ṣáájú kí wọ́n tó ṣe ìkéde náà lánàá ọjọ́rú àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà ló ti ń rò wípé àwọn yóò yọ̀ǹda àwọn agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ adúláwọ̀ láti ọjọ́ 8 oṣù kejìlá èyí tí àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti kóró ojú sí ní ilẹ̀ Europe. Àjọ FIFA ṣe lálàyé pé àtúngbéyẹ̀wò ọjọ́ náà wáyé lẹ́yìn ìjíròrò pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn tó sì tún gbóríyìn fún àjọ CAF fún bí ó ṣe fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbà lórí àyípadà ọ̀hún. Ká tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Tinubu gbóríyìn fún ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà fún bí wọ́n ṣe buwọ́lu ìyànsípò Musa gẹ́gẹ́ bí mínísítà fún ètò ààbò. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ké sí ìjọba àpapọ̀ láti fi orúkọ àwọn tó ń ṣe agbátẹrù ìgbésùnmọ̀mí léde. Bákan náà la fi tún létí pé aya ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí Rẹ̀mí Tinubu fún àwọn tó ní ìpèníjà ara ní owó ìrànwọ́ ní ìpínlẹ̀ Sokoto. Nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ Ukraine àwọn adúnàdúrà fún ilẹ̀ Ukraine àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò ṣèpàdé ní Florida lẹ́yìn tí ìjíròrò wáyé ní ìlú Moscow. Lábala eré ìdárayá amúwáfúnyín pé àjọ FIFA ṣe àfikún gbèdéke àkótí àwọn agbábọ́ọ̀lù tó fẹ́ kópa nínú ìdíje AFCON tọdún 2025 yóò lò tẹ́yì sì mú ìtura bá àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ní ilẹ̀ Europe.
èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kanòjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Kudirat Akeem Apampa àti Bọ̀bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lólóòtú ìròyìn. Adenike Adesoye ló kà sétí gbọ̀yìn. Mo kí yín ẹ̀ máa yáṣẹ́ o. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn. ṣé wọ́n ní ají ṣe bí Ọ̀yọ́ la rí Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnikẹ́ni.